Wow, bonjour à tous, vous êtes bienvenus dans la classe aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien et j'espère que vous êtes prêts pour la classe aujourd'hui. Good day everyone, you're welcome to class today. I hope we're ready for the class and I hope we're set to enjoy ourselves. Aujourd'hui, nous allons commencer la leçon avec la francophonie. On va parler de la francophonie aujourd'hui. We are going to take La francophonie today. That's the topic of discussion. We are going to find out the meaning of the expression la francophonie. Okay? On commence maintenant. We begin right now. La francophonie signifie les pays qui parlent français. C'est l'ensemble des pays qui parlent français. La francophonie means the totality of countries that speak French. L'ensemble des pays qui parlent français. All the countries that speak French. They are grouped under the expression, under the term la francophonie. Francophonie. Okay? Nous avons les pays francophones de l'Afrique. We have francophone countries of Africa. Les pays francophones de l'Afrique. Et ces pays francophones de l'Afrique sont situés en Afrique. These francophone countries of Africa are located in Africa. We are basing the lesson strictly on French-speaking countries in Africa. That is why I use the term les pays francophones de l'Afrique. Francophone speaking countries, francophone countries in Africa. Et j'ai déjà dit que la francophonie est l'ensemble, la francophonie, les pays francophones de l'Afrique sont l'ensemble des pays qui parlent français. It's a totality, collection of all countries that speak French. Ok? Ces pays sont colonisés par la France et la langue officielle de ce pays est française. These countries were colonized by France, and the official language of these countries is French language. Oui, nous savons qu'ils ont leur langue maternelle, mais la langue officielle est français parce qu'ils ont été colonisés par la France. Yes, we know they have their maternal languages. However, their official language is French because they were colonized by France. Le Nigeria ne fait pas partie des pays francophones. Nigeria is not one of the francophone countries. Nigeria is not part of the francophone countries. Pourquoi? Why? Parce que le Nigeria n'était pas colonisé par la France. Because Nigeria was not colonized by France. Le Nigeria était colonisé par le Grande-Bretagne. Donc, notre langue officielle est anglais. Nigeria was colonized by Britain, and as a result of this, our official language is English. Oui, on peut dire que le Nigeria est un pays anglophone. Yes, we can say that Nigeria is an anglophone country parce qu'il parle anglais au Nigeria because English is the official language spoken in Nigeria. Mais on a dit que il faut constater que les pays francophones qui font partie de la francophonie ces pays parlent français. Leur langue officielle est français. Note that we are talking about francophone countries, and these francophone countries, their language, their official language is French language. Okay. Quels sont les pays francophones de l'Afrique? Je vais donner des exemples maintenant de quelques pays francophones de l'Afrique. I'm going to give examples right now of some francophone countries in Africa. Ok, par exemple, nous avons les suivants. We have the following: le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Tchad,
le Cameroon, la Guinée, et ainsi de suite. The countries I have already listed are part of Francophone countries. Some countries I listed right now, they are member countries of Francophone. Let me take the countries again. Le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, et ainsi de suite. Nous avons aussi le Gabon. Yes, these are some examples of Francophone countries. Okay, I'm sure you're with me. I'm sure you're following me. Let me take a quick recap of the lesson. I said the topic for today is la francophonie. Et que signifie l'expression la francophonie? What does that expression mean? La francophonie signifie l'ensemble des pays francophones qui parlent français. It is a collection of French-speaking countries. Leur langue officielle est français. Their official language is French. Et ces pays sont colonisés par la France. And these countries are colonized. They were colonized by France. Okay? So these countries that were colonized by France, they make up French-speaking countries in Africa. We have French-speaking countries in Europe. That's why I am specifying les pays francophones de l'Afrique. French-speaking countries in Africa. That's what we are taking today. And I also said that their official language is French language. Then we went further to list some of the countries that are part of French-speaking countries. We listed Togo, we listed Mali, we listed Benin, we listed Cameroon, we listed Guinea, we listed Cote d'Ivoire, we listed Senegal, we listed Cameroon, and etc. We have many, many more of these countries. Yes, that is what we have today concerning la francophonie. La prochaine fois, nous allons considérer l'importance de la langue française. On a dit déjà que le Nigeria ne fait pas partie des pays francophones. Le Nigeria est un pays anglophone. Mais pourquoi parlons-nous le français au Nigeria? Pourquoi c'est obligatoire pour nos étudiants, pour nos enfants de faire le français à l'école primaire et secondaire au Nigeria? De quelle importance est la langue française pour nous au Nigeria? Okay, in the next class, we are going to take the importance of French language in Nigeria. If we've already stated, as we all know, that Nigeria is not a francophone country, rather it's an anglophone country, then why do we do French? Why do we study French? Why is it compulsory that in our primary and in our secondary schools in Nigeria we do French? It is compulsory up to a level. Why? We are going to find out in the next class. Okay? Merci beaucoup et au revoir.